हॅलो, आता आपण कायनेटिक थ्योरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन हा चॅप्टर सुरू करणार आहोत. सो लेट अस बिगिन. Before going to this problem, let us first let me write down all the formulae which we are going to use for kinetic theory of gases. Okay, so let us start. So first formula is the ideal gas equation, PV equal to nRT. Okay, so here you will have P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the number of moles, R is the gas constant, and T is the temperature. Temperature हे जे असतं ते आपलं केल्विन मध्ये आपण घेतो. Okay. Now formula for N, as all of you know, it is N upon Na. It is also equals to M upon M0, where M0 is the molar mass. Okay. तर हा फॉर्म्युला झाला. R ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे 8.314. Okay. ठीक आहे. So next formula that you have to use is the pressure exerted by the gas. ठीक है. Formula है 1/3 rho into VRMS the whole square. Okay. Now if we substitute the value of rho as mass upon volume, it comes out to be M upon V into VRMS the whole square. Okay. हा जरा आपला दूसरा फॉर्म्युला. ठीक है. Third formula is kinetic energy of single molecule. ठीक है ना, that is half m into VRMS square. ठीक है. तर m is the mass of that single molecule. Okay. आता ह्याला अजून एक फॉर्म्युला आहे, that is 3/2 kb into t, where kb is the Boltzmann constant. Okay. तर हा आपल्याला एक फॉर्म्युला घ्यायचा होता. ठीक आहे. Now from this we arrive at one more formula for VRMS. ठीक आहे. याला जर आपण सॉल्व केलं, so that is formula number 4. We get VRMS is equal to square root of 3RT upon M0. Okay, where M0 is the molar mass. ठीक है. Okay. Next formula number 5. Cp minus Cv equal to R. Formula number 6. Cp upon Cv equal to gamma, where gamma is the adiabatic ratio. ठीक आहे. तर हे फॉर्म्युले आपल्याला आज यूज करायचे आहेत. ओके, अँड वी विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स ऑन कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. ओके, सो लेट अस बिगिन. स्टार्ट करू आता. सो लेट अस गो टू दी फर्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो दिस इज प्रॉब्लेम नंबर 1. इट वॉज आस्क्ड इन MHT CET 2017. मी पहिले ह्याला रीड करतो. Okay, and then we will see how to solve this problem. Okay, so I am reading this problem. An ideal gas has pressure P, volume V, and absolute temperature T. If small m is the mass of each molecule and K is the Boltzmann constant, then density of the gas is dash. Okay, so परत एकदा मी problem read करतो. An ideal gas has pressure P, volume V, and absolute temperature is T. If small m is the mass of each molecule and K is the Boltzmann constant, then density of the gas is dash. ठीक है. तर let us see how to do it. Okay, so ठीक है. So here what we will do, तो जो मागचा जो फॉर्म्युला होता, so that same formula we will use. Okay, so we will equate the kinetic energy. Okay, so it is half into m into VRMS square equals to 3/2 kb into t. Okay, ठीक है. आता हे 2 आणि 2 कॅन्सल होणार. ठीक आहे. दिस m will come down. ठीक आहे. So VRMS the whole square will be equal to 3 kb upon m into t. Okay, so this we got the formula for RMS velocity. RMS velocity चं मिळालं. अच्छा, आता आपल्याला करायचं काय, डेन्सिटी ऑफ द गॅस आपल्याला काढायचा आहे. ठीक आहे. सो मागचा कुठला फॉर्म्युला होता का ज्याच्यामध्ये डेन्सिटी ऑफ द गॅस आहे, तो येस. ओके, सो दिस इज दॅट फॉर्म्युला. ओके, सो लेट अस यूज दिस फॉर्म्युला. आपल्याला डेन्सिटी काढायचा होता. ओके, सो P इज 1/3 इंटू डेन्सिटी इंटू VRMS द होल स्क्वेअर. सो डेन्सिटी ची व्हॅल्यू मिळणार 3P divided by VRMS the
whole square. So substitute, हे substitute करू आपल्याकडे directly ready आहे. So this comes out to be 3p divided by 3 into kb upon m into t. Okay, so 3 and 3 will get cancelled, m will come to the numerator. So this will come out to be p into m. Okay, now so p into m divided by kb into t. Okay, p into m divided by kb into t. Okay, so kb च्या जागी त्यांनी बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट ला k म्हटलं आहे. So this is m into p divided by k into t. आहे का कुठे? m into p divided by k into t. So it is option number A. Okay, so option A is the correct option. Now let us go to the next. Okay, so हा आता पुढचा problem आहे. So let us do this problem. Okay, so first let me read this problem. It was asked in MHT CET 1999. The volume of 2.8 gram of carbon monoxide at 27 degrees centigrade and 0.821 atmospheric pressure is dash आणि R दिलेला आहे. ठीक आहे. सो काढायचं काय पहिले ते बघू. व्हॉल्यूम दिलेला आहे. ओके, सॉरी, व्हॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्रॅम ऑफ गॅस. तो याचा मास दिलेला आहे. ओके, टेम्परेचर दिलेलं आहे 27 डिग्री सेंटीग्रेड आणि त्याचं प्रेशर दिलेलं आहे 0.821. ओके, आणि आर दिलेला आहे. ठीक आहे. वी वॉन्ट टू फाइंड दी व्हॉल्यूम. हे व्हॉल्यूम आपल्याला काढायचं आहे. ओके, सो वी विल यूज पीव्ही इक्वल टू एनआरटी. करेक्ट. तर टेम्परेचर दिलेलं आहे. ठीक आहे ना. सो टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दॅट इज 300 केल्विन. आर दिलेला आहे. ठीक आहे ना. सी आर इज 0.0821. ओके, हा आर दिलेला आहे. अँड प्रेशर इज ऑल्सो गिवन. ठीक आहे ना. प्रेशर इज 0.821. ओके, प्रेशर किती दिलेलं आहे? 0.821. वी वॉन्ट टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम आपल्याला काढायचं. आता एन काढायचं आहे. ठीक आहे ना. सी कार्बन मोनॉक्साईड. ओके, तर कार्बनचं आहे ॲटॉमिक मास नंबर इज 12, ऑक्सिजनचं 16. इफ यू ऍड देम वी गेट 28. सो 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड मीन्स 1 मोल. करेक्ट. त्यांनी 2.8 दिलाय. 2.8 ग्रामला किती येणार? सो इट विल बी 0.1 मोल. करेक्ट. सो दिस इज युअर एन विच इज 0.1 मोल. सो लेट अस सबस्टिट्यूट एव्हरीथिंग. आता पी खाली येईल. विल गेट व्हॉल्यूम एज 0.1 into 0.0821 into 300 divided by 0.821. Okay, now this will get cancelled. ठीक आहे. सो ह्याच्यातला आपण 10 ह्याच्यात पुट केला, 10 ह्याच्यात पुट केला. सो द आन्सर दॅट यू विल गेट, आन्सर विल बी 3. करेक्ट. अच्छा, आता आर मध्ये त्यांनी लिटर होतं. सो व्हॉल्यूम विल कम इन लिटर. ओके, सो 3 लिटर इज द करेक्ट आन्सर. आहे का 3 लिटर? येस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay, so in this way we have done this problem. Now let us go to the next one. So this is the next problem. Okay, so first let me read this problem. To what temperature should hydrogen at 327 degrees centigrade be cooled at constant pressure so that the root mean square velocity of its molecule becomes half of its previous value? Okay, so this was asked in MHT CET 2009. ठीक आहे. परत एकदा मी प्रॉब्लेम वाचतो आणि देन वी विल सी हाऊ टू डू दिस प्रॉब्लेम. ओके, टू व्हॉट टेम्परेचर शुड हायड्रोजन ऍट 327 डिग्री सेंटीग्रेड बी कूल्ड. ठीक आहे ना. टू व्हॉट टेम्परेचर. ठीक आहे ना. सपोज दिस इज जे आपल्याला फाइंड करायचं, दॅट इज T2 अँड दिस टेम्परेचर इज T1. ओके, म्हणजे आधी हायड्रोजन 327 डिग्री सेंटीग्रेडला आहे, नंतर तो कूल करून आपल्याला त्याचं टेम्परेचर T2 करायचं. ठीक आहे ना. सो दॅट द RMS velocity of its molecule become half its previous value. ओके, सो हिअर इट इज RMS velocity 1 आणि इकडे आपण घेऊया RMS velocity 2. ओके, सो आपल्याला ह्याला कूल करायचंय. सो इनिशियली याचं टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, नंतर हे कूल करायचं आपण. ठीक आहे. सो इट विल बी कूल्ड अँड इट्स टेम्परेचर विल गेट रिड्यूस. ठीक आहे ना. तर ते रिड्यूस केल्यावरती 300 किंवा 200 जे काय होईल तर ते किती राहील. ठीक आहे ना. सो दॅट T2 वी हॅव टू फाइंड आउट. करेक्ट. सो नाउ लेट अस सी हाऊ टू डू दिस प्रॉब्लेम. ह्याला कसं करायचं ह्या प्रॉब्लेमला ते बघूया आता. ओके, सो ह्याच्यामध्ये
फॉर्म्युला पहिले कुठला यूज करायचा आपण पहिले ते बघूया. ठीक आहे. सो वी विल यूज दी फॉर्म्युला ऑफ VRMS स्क्वेअर. ठीक आहे ना. सो VRMS स्क्वेअरचा फॉर्म्युला असतो इट इज 3RT डिवाइडेड बाय M0. ठीक आहे. आता गॅस सेमच आहे दोन्हीकडे हायड्रोजन. सो M विल बी कॉन्स्टंट, R कॉन्स्टंट आणि 3 पण कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. सो दॅट मीन्स VRMS होल स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक आहे. तर ह्या कंडिशन मध्ये की x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, then x1 upon y1, x1 upon x2 is y1 upon y2. ठीक आहे. सो सेम लॉजिक आपण यूज करणार and we will write VRMS1 upon VRMS2. आता स्क्वेअर मी कंबाईन केला, स्क्वेअर केला इक्वल्स टू T1 upon T2. करेक्ट. नाउ लेट अस सबस्टिट्यूट. ठीक आहे ना. सो काय झालेलं VRMS1 इट इज सो दॅट RMS velocity of its molecule becomes half of its previous value. ठीक आहे ना. म्हणजे RMS velocity 2 previous value म्हणजे RMS velocity 1 च्या हाफ असणार. VRMS1 divided by 2. ठीक आहे ना. सो दिस विल बी VRMS1 divided by this will be VRMS2, that is VRMS1 divided by 2 आणि त्याचा होल स्क्वेअर इक्वल्स टू T1 upon T2. तर T1 327 डिग्री सेंटीग्रेड दिलेला आहे, दॅट कम्स आउट टू बी 600 केल्विन डिवाइडेड बाय T2. ओके. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. ठीक आहे ना. सो T2 जो आहे, ओके, सो त्याला ह्याच्यावरती जाऊया आपण. इथे ऑप्शन्स हे नव्हते दिले. सो फर्स्ट लेट मी राईट डाऊन दी ऑप्शन्स. The options are minus 123 degree centigrade, plus 123 degree centigrade, then it is 150 degree centigrade and minus 150 degree centigrade. हे चार ऑप्शन्स आहेत. ओके. सो लेट अस सॉल्व दिस. ठीक आहे. सो हे 2 चा स्क्वेअर येणार वरती and then this will be 600 divided by T2. Okay, so T2 will be equal to 600 divided by 4, that comes out to be 150 Kelvin. Correct. आता हे 150 इथे दिसलं तुम्हाला तर तुम्ही काय करणार, डायरेक्टली हा 150 डिग्री सेंटीग्रेडला टिक करणार आणि तुम्ही यू विल प्रोसीड फर्दर, युअर आन्सर विल बी रॉंग. कारण आपलं हे जे येतं ते केल्विन मध्ये येतं. ठीक आहे. आणि हे ऑप्शन सगळे डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये दिलेले आहेत. सो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट दिस 150 केल्विन. ठीक आहे ना. सो कसं कन्वर्ट करतो आपण, we will subtract 273. So this will be 150 minus 273. That comes out to be minus 123 degree centigrade. That is option A. Okay, so option A is the correct option. Okay, so अशा प्रकारे आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व केला आहे. Now let us go to the next one. So this is the next problem. Okay, now first let me read this problem and then we will see how to do this problem. Okay, so let me read this problem. The pressure exerted in terms of total kinetic energy per unit volume is dash. आता हा CET मध्ये 2 वेळा विचारलेला आहे. So let us start. ठीक आहे. सो प्रेशर आहे आपल्याकडे, ऑलरेडी प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे. सो फर्स्ट लेट मी राईट डाऊन द फॉर्म्युला ऑफ प्रेशर. ओके. सो P is 1/3 rho into VRMS the whole square. ठीक आहे. सो फ्रॉम दिस नाउ वी विल कन्वर्ट दिस फॉर्म्युला इनटू कायनेटिक एनर्जी. ओके. सो पहिले आपण डेन्सिटीचं हे घेऊया. सो डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो दिस इज 1/3 m डिवाइडेड बाय v इंटू VRMS द होल स्क्वेअर. ठीक आहे. आता मला इथे 1/2 पाहिजे, हाफ mv स्क्वेअर करायला. सो आय विल मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 2. ठीक आहे. सो हा होणार 2/3v मल्टिप्लाय बाय 1/2 m इंटू VRMS होल स्क्वेअर. आता हा झाला माझा कायनेटिक एनर्जी. ओके. ठीक आहे ना. सो दिस इज 2/3v इंटू टोटल कायनेटिक एनर्जी. करेक्ट. आता टोटल कायनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. ठीक आहे ना. दॅट विल बी टोटल कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. ठीक आहे. सो दॅट कम्स आउट टू बी 2/3 इंटू E. बघा बरं सेम आहे का E. द प्रेशर एक्झर्टेड इन टर्म्स ऑफ टोटल कायनेटिक एनर्जी पर युनिट. ठीक आहे ना. मग E काय आहे. सो E हियर इट इज टोटल कायनेटिक एनर्जी per unit volume. Correct. Now what is total kinetic energy? It is half total mass into VRMS the whole square. ठीक आहे. डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. आपण तेच केलं.
ठीक आहे. आपण पहिले प्रेशरचा फॉर्म्युला लिहिला, मग मास अपॉन व्हॉल्यूम घेतलं, ठीक आहे ना. तर हा 3V एकत्र घेतला मी आणि मल्टिप्लाय डिवाइडेड बाय 2 केलं, कारण मला कायनेटिक एनर्जी मध्ये हाफ mv स्क्वेअर हवं होतं. एम आणि व्ही स्क्वेअर ऑलरेडी आहेत, एम आणि व्ही स्क्वेअर, तर मी हा फक्त ऍडजस्ट केला. ओके. तर व्हॉट इज एम? एका मॉलिक्युलचा मास आहे का? नाही. इट इज कॅपिटल एम, सो इट इज दी टोटल मास ऑफ दी गॅस. ठीक आहे. तर टोटल मास आहे, तर टोटल एनर्जी पण टोटलच येणार, एका मॉलिक्युलची नाही येणार. ओके. सो दिस इज दी टोटल कायनेटिक एनर्जी जी दिलेली मी, आणि व्हॉल्यूम तर आहे, तर टोटल कायनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. करेक्ट. सो दॅट इज अवर ई. ओके. सो दिस इज 2/3 ई. आहे का बघा 2/3 ई? येस, इट इज ऑलरेडी देयर. ओके. सो दिस इज 2/3 ई. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आता हा प्रॉब्लेम ऍक्च्युली 3 वेळा विचारला आहे. ओके ना. 2004, 2008 आणि 2010. करेक्ट. तो सेम प्रॉब्लेम त्यांनी 3 वेळा विचारलेला होता. ठीक आहे. सो सच कंडिशन्स आर ऑल्सो देअर, की या पद्धतीने ते विचारू शकतात. Okay, so let us go to the next one. Okay, so this is the next problem now. Okay, so first let me read this problem. ठीक आहे, पहिले मी वाचतो and then we will see how to solve this. Okay, so the ratio of pressure exerted by two gases is 3:2. ठीक आहे ना, म्हणजे pressure exerted by two gases, so P1 is to P2, and their densities are in the ratio 2:3. So density 1 is to density 2 is 2:3. Okay, full stop. The ratio of their RMS velocities is dash. ठीक आहे ना. So VRMS1 divided by VRMS2 हे आपल्याला काढायचं आहे त्यांनी. ठीक आहे ना. And this was asked in CET 2008. ठीक आहे. परत एकदा मी प्रॉब्लेमला वाचतो and then we will see how to solve this. The ratio of pressure exerted by two gases 3:2 here, and their densities are in ratio 2:3. Okay, the ratio of their RMS velocity is dash. ठीक आहे. अच्छा, डेन्सिटी पण दिलेला आहे, प्रेशर पण दिलेला आहे. सो विल यूज द फॉर्म्युला फॉर प्रेशर. ठीक आहे. सो फॉर्म्युला फॉर प्रेशर इज P equals to 1/3 डेन्सिटी इंटू VRMS द होल स्क्वेअर. करेक्ट. तर हा फॉर्म्युला मी दोन्हीसाठी यूज करणार. ओके. सो पहिल्या गॅससाठी मी म्हटलं P1 that is 1/3 density 1 into VRMS1 the whole square, आणि जो दुसरा आहे that is P2 equals to 1/3 into density 2 into VRMS2 the whole square. ठीक आहे. अच्छा, आता मी ह्यांना दोघांना इक्वेशन्सना डिवाइड करतो, ह्याला आणि ह्याला मी डिवाइड केलं. ठीक आहे. सो व्हेन आय डिवाइड दिस, ठीक आहे, LHS ला मला काय मिळणार? P1 upon P2 is equal to 1/3 cancel. Here I'll get density 1 upon density 2, and here I'll get VRMS1 upon VRMS2. त्याचा मी होल स्क्वेअर कंबाईन करून टाकला. ओके. नाउ लेट अस सबस्टिट्यूट. सो P1 upon P2 is 3:2. सो हा झाला 3:2 इक्वल टू डेन्सिटी 1 upon density 2 is 2:3. हा झाला 2:3 मल्टिप्लाय बाय here we will get VRMS1 upon VRMS2 the whole square. ठीक आहे. सो VRMS1 upon VRMS2 the whole square. ठीक आहे. सो हा झाला 9/4 equals to VRMS1 upon VRMS2 the whole square. ठीक आहे. Now we will square root both the sides, so I'll get 3:2 equal to VRMS1 upon VRMS2. ठीक आहे. सो दिस इज द आन्सर. आपल्याला त्यांनी हेच काढायला सांगितलं होतं, VRMS1 upon VRMS2. करेक्ट, विच वी हॅव फाउंड आउट. ठीक आहे. तर तो ऑप्शन आहे का बघा 3:2? येस, इट इज ऑलरेडी देअर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हा आपण प्रॉब्लेम नंबर 34 जो CET 2008 मध्ये विचारलेला होता, दॅट वी हॅव सॉल्व्ड. ओके. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक आहे. नाउ लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम मी पहिले रीड करतो and then I will try to solve it. ठीक आहे. ह्याला रीड करून मी ह्याला सॉल्व्ह करतो. The speed of 4 gas molecules are 1, 3, 5 and 7. The difference between RMS and average velocity is dash. ठीक आहे. तर हे आता 1, 3, 5 आणि 7 आहेत. हे बघा 1, 3, 5 आणि 7. What we have to find? We have to find the difference between RMS velocity and average velocity. म्हणजे VRMS minus V
ऍव्हरेज. ठीक आहे, तर पहिले आपण ऍव्हरेज काढून घेऊ. ऍव्हरेज तर इझी आहे. सो व्ही ऍव्हरेज काय येणार, 1 + 3 + 5 + 7 डिवायडेड बाय 4. ओके, सो हे किती येणार, 10. 10 + 6 16. 16 डिवायडेड बाय 4 इट विल बी 4. युनिट विल बी किलोमीटर पर सेकंड. युनिट आपण तसं ठेवू, युनिटला काही केलेलं नाही. ओके, नाव लेट अस फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ VRMS. आता बघा मी VRMS कसं काढतो. सो VRMS रूट मीन स्क्वेअर. तर पहिले काय करायचं, स्क्वेअर करून त्याचा मीन करायचा आणि मग रूट करायचं. वी हॅव टू गो द रिव्हर्स. ठीक आहे, तर पहिले आपण स्क्वेअर करणार प्रत्येकाला. सो 1 चा स्क्वेअर, मग 3 चा स्क्वेअर, मग 5 चा स्क्वेअर आणि मग 7 चा स्क्वेअर. आता इथे प्लस का लिहिलं, कारण ह्याचा मला मीन काढायचा, या स्क्वेअरचा आपण मीन काढायचा. ओके, तर या स्क्वेअरचा ऍव्हरेज काढला, सो डिवायडेड बाय 4 आणि मग ह्या मीनचा आपल्याला रूट घ्यायचा असतो. सो दिस इज दी RMS व्हॅल्यू. ठीक आहे, नाव लेट अस सॉल्व दिस. आता सॉल्व कसं करायचं मी दाखवतो. तर स्क्वेअर रूट मध्ये युल गेट 1 + 9 + 25 आणि प्लस 49 डिवायडेड बाय 4. ओके, तर आता ह्याला बघा कसं सॉल्व करायचं. सो दिस कम्स आउट टू बी 49 + 1 दॅट इज 50. आणि हा होणार तुमचा 25 + 9 दॅट इज 34. सो 34 + 50 यू विल गेट 84. ठीक आहे ना. सो दिस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 84 डिवायडेड बाय 4. ओके, सो 84 डिवायडेड बाय 4 - 4 आपल्याला हे आन्सर काढायचं होतं. सो रूट ऑफ 84. ठीक आहे ना. सो रूट ऑफ 84, 4 चा तर 2 आहे, -4. ओके, ठीक आहे. नाव आता हे करणार कसं, तर 84 चा स्क्वेअर रूट काढायचा आहे आणि इट इज ऑलरेडी CET, तर 53 सेकंड्स मध्ये आपल्याला सॉल्व्ह करायचं असतं. सो लेट अस सी हाऊ टू डू दिस. तर मी काय करणार, 84 ला सपोज इफ आय टेक कन्वर्ट 84 इंटू 81, तर मला मिळणार रूट ऑफ 81. ठीक आहे ना, करेक्ट. तो रूट ऑफ 81 मला किती मिळतं, 81/2 घेतलं, दॅट कम्स आउट टू बी 9/2. सो दॅट कम्स आउट टू बी 4.5. करेक्ट. अच्छा, आता रूट 84 विल बी स्लाइटली ग्रेटर दॅन 4.5. ठीक आहे ना, म्हणजे 4.53 असं काहीतरी असणार. ठीक आहे ना, मग -4 मी जर का केलं, सो माय आन्सर कम्स आउट टू बी 0.53 समथिंग, असं काहीतरी माझा आन्सर येते. ठीक आहे, नाव लेट अस गो टू दी ऑप्शन्स. हा, हे बघा ऑप्शन्स मध्ये 0.5च्या पेक्षा जास्त. ठीक आहे ना, 0.5 तर 4.5 घेतलं, तर मी आता 4.5 - 4 जर मी केलं, तर आन्सर इज कमिकल टू बी 0.5. पण माझा आन्सर 0.5 पेक्षा जास्त पाहिजे. सो हे दोन इलिमिनेट होऊन जातात. करेक्ट. आता 0.5 पेक्षा जास्त पाहिजे, बट इट शुड नॉट गो टू 0.6. दॅट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो दिस 0.58 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे, सर हा खूप इझी प्रॉब्लेम होता. जस्ट RMS हे दिलेलं तुम्हाला अँड त्याच्यावरूनच तुम्हाला ते करायचं होतं. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लेम नाव. पहिले मी या प्रॉब्लेमला रीड करतो अँड देन वी विल सी हाऊ टू डू दिस. आता हा दिस प्रॉब्लेम वॉज आस्क्ड इन CET 2005. ठीक आहे, अँड दिस प्रॉब्लेम इज स्लाइटली दिस थिंग, थोडासा हा मोठा प्रॉब्लेम आहे असं तुम्ही म्हणू शकता. ओके, सो लेट मी रीड इट. At what temperature will RMS velocity of hydrogen be 4 times of its value at NTP? ठीक है, so NTP is 273 degree centigrade. ठीक है, so at what temperature the RMS velocity of hydrogen be 4 times its value at NTP? तर हे पहिले मी लिहून घेतो. So this is the RMS velocity of hydrogen. ठीक है ना, okay, and here is the RMS velocity of hydrogen at NTP. NTP means at 273 Kelvin. Okay, so 273 Kelvin वरती RMS velocity आहे. So at what temperature? So T equal to how much? At what temperature the RMS velocity of hydrogen be 4 times its RMS value at NTP? Okay, now let us substitute the formula for RMS velocity. What is the formula? It is 3RT upon m0. Okay, so इथे मी substitute करणार RMS velocity root of 3RT डिवाइडेड बाय m0. आता m0 का घेतला, कारण दोन्हीकडे हायड्रोजन आहे. ठीक आहे ना, सो त्याचं मोलर मास दोन्हीचं सेमच राहणार. सो दॅट इज 4 इंटू रूट ऑफ, अगेन इट विल बी 3R इंटू 273 divided by m0. Okay, now here you will see m0, 3 and R, it will get cancelled out.
ठीक आहे. तर मग उरतं काय बघू आपण. सो हिअर यू विल गेट रूट टी equals to 4 times root of 273. Okay, so if we have to square, so this will be 16 into 273. Okay, so when you multiply 16 and 273, the answer comes out to be 4368 Kelvin. आता हे multiplication तर तुम्हाला करायचं नाही. There is no other option. Okay, so answer is 4368. ओके, आता तुम्ही काय करणार, 4368 दिसलं लगेच टिक करून टाकणार आणि जाणार पुढे. बट हिअर द टेम्परेचर कम्स इन केल्विन. त्यांनी मुद्दाम इथे चूक करण्यासाठी त्यांनी दिलेलं आहे. करेक्ट, बट द ऑप्शन्स आर इन डिग्री सेंटीग्रेड. सो फर्स्ट केल्विन शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेंटीग्रेड. तर -273 मी करणार, ठीक आहे ना. सो 4368 -273. सो द आन्सर दॅट विल कम दॅट कम्स आउट टू बी 4095. ठीक आहे ना, डिग्री सेंटीग्रेड आहे का 4095? येस. सो ऍक्च्युअली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक आहे. तर जसं आता बघितलं तर हे मॅक्झिमम वापरतात ही ट्रिक, की ते जे आन्सर आलेलं आहे 4368 ते त्यांनी डायरेक्टली देऊन टाकलं, पण डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये दिलं. जर तुम्ही हे युनिट ऑब्झर्व नाही बघितलं नाही तर तुमचं आन्सर, प्रॉब्लेमचं आन्सर येऊन पण तुमचं चुकणार. Okay, so you need to be very careful while marking the option. तर unit तुम्हाला बघितलं पाहिजे. Okay, so we have done this problem. Now let us move ahead. पुढचा प्रॉब्लेम बघूया. So this is the next one. ठीक आहे, तर हा प्रॉब्लेम मी रीड करतो. ओके, the temperature at which kinetic energy of gas is doubled its value at NTP. अरे हा सेम मागच्या सारखाच प्रॉब्लेम आहे, सेम प्रॉब्लेम आहे. ओके, ठीक आहे. सो लेट अस डू इट. ठीक आहे. सो द टेम्परेचर एट विच द कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस इज डबल्ड इट्स व्हॅल्यू ऍट एनटीपी. ठीक आहे. आता बघा, कायनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, करेक्ट ना. सो कायनेटिक एनर्जीचा जो फॉर्म्युला होता दॅट वॉज 3/2 kBT. Correct. That means what? Kinetic energy is directly proportional to temperature. ठीक है. So if kinetic energy gets doubled, temperature should also get doubled. ठीक है ना. आणि टेम्परेचर किती सांगितलं त्यांनी? एनटीपी. एनटीपी किती असतं? 273. ठीक आहे. सो 273 चं मल्टिप्लाय बाय 2 करा. सो इट कम्स आउट टू बी 546 केल्विन. आहे का ऑप्शन 546? येस. ठीक आहे. सो दिस वॉज एन इझी प्रॉब्लेम. द टेम्परेचर ऑफ इट कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस इज डबल्ड इट्स व्हॅल्यू ऍट एनटीपी असं त्यांनी दिलेलं होतं. So kinetic energy is directly proportional to temperature. Kinetic energy, temperature double झालं, kinetic energy पण double होणार. So temperature आपण NTP च्या double केलं, so it came to be 546. So it was option D. Okay, so let us go to the next one. Okay, so this is the next problem. Okay, problem number 53. ठीक आहे. सो दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन MHT CET 2016. ठीक आहे. सो फर्स्ट लेट मी रीड दी प्रॉब्लेम. मी पहिले प्रॉब्लेम रीड करतो अँड देन वी विल सी हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. फॉर अ गॅस, दिस इज R upon CV 0.4, where R is the universal gas constant and CV is the molar specific heat at constant volume. ठीक आहे. The gas is made up of molecules which are rigid diatomic, monoatomic, non-rigid आणि polyatomic. Okay, so let us do it. R upon CV 0.4 दिलेला आहे. ठीक आहे ना. करेक्ट. सो therefore we will get CV is R divided by 0.4, that is 8.314 divided by 0.4. ठीक है ना. So if you solve this 83.14 upon 4, so answer comes out to be 20.78. ठीक आहे. हे सीव्हीचं आन्सर आलं. ठीक आहे. अच्छा, नेक्स्ट. आता सीपी मायनस सीव्ही इक्वल टू आर. करेक्ट. तो सीव्ही ऑलरेडी दिलेला आहे. सो सीपी विल बी आर प्लस सीव्ही. ठीक आहे. दॅट इज 8.314 प्लस 20.785. ठीक आहे. सो नाउ दिस आन्सर विल कम आउट टू बी 29.1. ठीक आहे. तर हे सीपीचं आन्सर मिळालं. ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड गॅमा विच इज सीपी अपॉन सीव्ही. कारण गॅमावरच डिपेंड राहील की तो रिजिड डायटॉमिक आहे, मोनोएटॉमिक आहे, नॉन रिजिड डायटॉमिक आहे का पॉलिएटॉमिक आहे. ओके. सो
Let us do it. So it comes out to be 29 divided by 20. So 29 divided by 20.785. ठीक आहे. So 30 upon 20 जर का असतं तर 1.5 आलं असतं. So this will be less than 1.5. So approximately 1.4. Correct. So जर gamma 1.4 आला, ठीक आहे. So what is the condition? It is rigid and diatomic. ठीक आहे. तर rigid आणि diatomic साठी gamma 1.4 येतो. Okay. So in this way we have done this problem. हा पण CT मध्ये झाला होता आणि हे ह्या टाइप मध्ये त्यांनी केलं होतं. So it was option A. So option A is the correct option. Now let us go to the next problem. तर आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम वरती जाऊया आपण. ओके, सो इट दिस प्रॉब्लेम नंबर 53. नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लेम विल बी इट इज प्रॉब्लेम नंबर 57. ओके, सो फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. ठीक आहे ना. पहिले मी प्रॉब्लेम रीड करतो. Molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume is Cp and Cv respectively. Okay, let me read it one more time. The molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume are Cp and Cv. Full stop. Okay, if R is the universal gas constant and the ratio of Cp to Cv is gamma, then Cv is equal to dash. Okay, तर हा प्रॉब्लेम त्यांनी दिलेला आहे. ओके, सो दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन CET 2018. ठीक आहे. तर आता पहिले आपण इथे काय केलेलं आहे ते बघूया. जे फॉर्म्युला आहेत तेच त्यांनी दिलेले आहेत. Cp आणि Cv दिलेला आहे. सो Cp मायनस Cv इक्वल्स टू R हा फॉर्म्युला येणार. ओके, अँड Cp अपॉन Cv इक्वल टू गॅमा, हे डायरेक्टली ते फॉर्म्युलाच आहे, तर नवीन काय दिलेलं नाहीये. देन Cv इज इक्वल टू डॅश. ठीक आहे ना. सो वी हॅव टू, सो व्हॉट वी हॅव टू डू दॅट, लेट मी टेल यू. आता बघू आपण हे कसं करणार. सो फ्रॉम दिस हा काय करणार मी, हा Cv इकडे घेतो. सो आय गेट अ व्हॅल्यू ऑफ Cp इक्वल्स टू गॅमा इंटू Cv. ओके, आता हीच Cp ची व्हॅल्यू मी या Cp मायनस Cv मध्ये सबस्टिट्यूट करतो. ओके, सो लेट मी सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यू ऑफ Cp. का Cp ची का सबस्टिट्यूट करतो, कारण मला Cv ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली. करेक्ट. सो लेट मी सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यू ऑफ Cp ओव्हर हियर. ठीक आहे. सो दिस कम्स आउट टू बी गॅमा इंटू Cv मायनस Cv इक्वल्स टू R. ठीक आहे. सो देयरफॉर मी आता इथे Cv कॉमन काढतो. सो दिस इज गॅमा मायनस 1 इक्वल्स टू R. Okay, so here I'll get Cv equals to R divided by gamma minus 1. Okay, so आहे का बघा कुठे ऑप्शन? Cp is R. Yes, we already have it. So option D is the correct option. It is R divided by gamma minus 1. Okay, so in this way we have solved this problem. आता हा प्रॉब्लेम पण CET 2018 मध्ये आला होता. ओके, अँड आपण हे जे नॉर्मल जे फॉर्म्युले आहेत तेच फॉर्म्युले वापरून आपण ह्याला सॉल्व्ह केलेलं आहे. सो इट वॉज लाईक अ डेरिव्हेशन. ठीक आहे ना. हे डेरिव्हेशन सारखं टाइप मध्ये आलं होतं. मग ह्या टाइपचे पण प्रॉब्लेम सीईटी मध्ये येऊ शकतात. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम ना. मी हा प्रॉब्लेम रीड करतो अँड देन वी विल सी हाऊ टू सॉल्व्ह दिस. फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल the universal gas constant is R equals to N into Cp, where Cp is the molar specific heat at constant pressure and N is the number, then N is equal to dash. Again, this was also asked in CET 2017. ठीक आहे ना. तर काय दिलंय बघा, R equals to N into Cp दिलाय आणि Cp तर आपल्याला माहितीच आहे, तर N ची व्हॅल्यू काढा असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. करेक्ट. अगेन वी विल यूज दी सेम फॉर्म्युले, मागच्या सारखाच आहे. तर पहिला फॉर्म्युला आपण वापरणार Cp मायनस Cv इक्वल टू R. करेक्ट. हा एक फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे. And R they have given it to be in terms of this thing N into Cp. तो सिंपल आहे. सबस्टिट्यूट ओव्हर हियर. ठीक आहे. तर मी आता याला सबस्टिट्यूट करतो. सो आय गेट Cp मायनस Cv इक्वल्स टू N into Cp. ओके, ठीक आहे. सो लेट अस सॉल्व्ह दिस. ठीक आहे. तर आता ह्याच्यावरनं N ची व्हॅल्यू मिळणार. ओके, सो व्हॅल्यू ऑफ N आय गेट ओव्हर हियर. ठीक आहे ना. तर हा Cp मी या साईडला घेतो. ओके, ठीक आहे. N ची व्हॅल्यू साठी हा Cp खाली आला तर दिस विल बिकम Cp मायनस Cv डिवाइडेड बाय Cp इज इक्वल टू N. दॅट इज 1 मायनस Cv अपॉन Cp इज इक्वल टू N. करेक्ट. मग N ची व्हॅल्यू आली 1 मायनस Cv अपॉन Cp. आता ह्याला मी Cv ला जर खाली घेतलं तर दिस विल कम आउट टू बी Cp अपॉन C, and Cp upon Cv is already gamma, so it comes out to be 1 minus 1 upon gamma. Okay, now 1 minus 1 upon gamma, what is the value of gamma? It is 1.4. ठीक आहे ना. तर जर मी याला सॉल्व्ह केलं तर दिस कम्स आउट टू बी 1.4 minus 1, that is 0.4 upon 1.4, that is 4 by 14. So ह्याला जर मी सॉल्व्ह केलं 4 by 14, that is 2 by 7.
So ह्याला सॉल्व केलं तर 72.2857 is the answer. Okay, sir, हे आहे का कुठे? Yes, we already have it. Okay, so in this way we have solved this problem. ठीक आहे. Sir, we have solved the problems in kinetic theory of gases. So we will stop over here. Okay. So उद्याच्या जे YouTube व्हिडिओ आहे त्याच्यात केमिस्ट्रीचा असणार आहे आणि अल्कोहोल फिनोल्स आणि इथर्स हा टॉपिक उद्याच्या केमिस्ट्रीच्या व्हिडिओमध्ये राहील. ओके. सो लेट अस स्टॉप फॉर टुडे. सो बाय ऑल ऑफ यू.